En una fría mañana de invierno la ciudad apenas despertaba. Las calles estaban llenas de prisa, vecinos y personas que caminaban sin mirar a los lados, cada una atrapada en su propio mundo. En la esquina de la avenida principal, donde los edificios proyectaban largas sombras, una mujer sin hogar se acomodaba sobre un cartón húmedo. En sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta desgastada pero limpia. Sus manos temblaban más por el cansancio que por el frío. La gente pasaba cerca de ella pero casi nadie la miraba. Para muchos, era solo una figura más en el paisaje urbano de la mujer. De piel oscura y ojos profundos, lavaba días sin dormir bien. Cada tanto mecía al bebé murmurando palabras suaves como si quisiera protegerlo del ruido del mundo. Su nombre era Amara, nadie lo sabía, porque nadie se detenía lo suficiente para preguntarlo. Su vida había sido una cadena de tragedias, pero también de resistencia. En esos días, en esa esquina, algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. A unos pasos de ella, un grupo de jóvenes instalaba cámaras y micrófonos. Eran creadores de contenido callejero. Buscaban voces, historias, talentos ocultos. Llevaban semanas grabando músicos urbanos, poetas y bailarines en rincones olvidados de la ciudad. El líder del grupo, un joven llamado Daniel, miraba alrededor buscando a alguien que pudiera aportar algo diferente, algo auténtico para su próximo video. Few entonces cuando vio a Amara no sabía por qué, pero sintió una especie de impulso. Tal vez fue la manera en que ella sostenía al bebé o brillo melancólico en sus ojos. Se acercó lentamente, cuidando no asustarla. Al estar frente a ella, notó que, a pesar de su situación, tenía una dignidad poderosa, algo difícil de describir. Hola, dijo Daniel con voz suave. Estamos grabando un proyecto sobre talentos callejeros. ¿Te gustaría participar? Amara lo miró con desconfianza. Estaba acostumbrada a que la gente se acercara solo para criticar, ofrecer migajas o simplemente mirar con lástima. Pero es joven parecía sincero, no sé si pueda ayudarte, respondió ella. Solo estoy tratando de sobrevivir. Daniel sonrió con amabilidad. No tienes que hacer nada complicado. Solo queremos escuchar tu voz lo que quieres compartir. ¿Cantas? ¿Recitas? ¿Te gustaría cantarnos algo? Amara vio la mirada hacia su bebé dormido en sus brazos. Sus labios temblaron un poco. Hacía mucho tiempo que no cantaba. Ecos, la música había sido su vida en otra época. Una poca línea de luces, escenarios modestos y ensayos hasta la madrugada. Pero todo eso quedó atrás cuando la tragedia golpeó su vida y la dejó sin rumbo. Tras un largo silencio, Amara susurró, puedo cantar. Pero necesito que alguien sostenga a mi bebé. Daniel dudó unos segundos. Nunca había cargado, enriquecido. Pero algo en la situación lo movió profundamente. Se inclinó y extendió los brazos. Puedo sostenerlo. Si te quieres, dijo. Amara estudió su rostro, tratando de decidir si podía confiar en él. Finalmente asintió y se lo entregó con cuidado. Daniel recibió el pequeño con torpeza, sorprendido por lo ligero que era. El bebé abrió los ojos un instante y luego volvió a dormir. Amara se puso de pie. Sus movimientos eran lentos, como si cada músculo levara encima al paso de demasiados días difíciles. El equipo de grabación ajustó los micrófonos y las cámaras. Algunos transeúntes empezaron a detenerse curiosos. La mujer sin hogar iba a cantar. Muchos esperaban algo desafinado, algo simple, algo que solo generaría pena o incomodidad. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de escuchar. Amara cerró los ojos. Respiró hondo. Recordó que una vez, antes de que la vida se volviera tan oscura, ella era
una cantante con sueños. Recordó la voz de su madre diciendo que su alma estaba hecha de música. Recordó el día en que casi firmó con un pequeño celo independiente. Recordó también la tragedia que destruyó todo eso, un incendio que se llevó su casa, a su familia y su estabilidad. Recordó cómo terminó viviendo en la calle, con un embarazo inesperado que se convirtió en la única luz que la mantenía en pie. Cuando abrió los ojos parecía otra persona, más fuerte, más viva, y entonces comenzó a sentir ardor la primera nota fue suave, casi un suspiro, pero tan pura que hizo que el placer de la calle se apagara de inmediato. Las conversaciones se detuvieron. Los autos siguieron pasando, pero parecía que incluso ellos habían bajado la velocidad. La voz de Amara era cálida, profunda, llena de emoción. No era solo una mujer cantando. Era un alma abriéndose en pleno invierno. Era un grito silencioso hacia el cielo. Los jóvenes del equipo se miraron entre sí, sorprendidos. Daniel, con el bebé en brazos, sintió un nudo en la garganta. La canción que Amara interpretaba no era conocida. Era una melodía antigua, tal vez compuesta por ella misma. Hablaba de dolor, de esperanza, de amor perdido y de la fuerza que nace en los momentos más oscuros. Cada verso tenía un peso emocional tan grande que los espectadores no pudieron contener las lágrimas. Personas que solo iban de paso se quedaron inmóviles, con las manos cubriendo la boca. Una mujer que salía de una cafetería dejó caer su bolsa. Un taxista estacionó su coche y bajó la ventana para escuchar mejor. Un niño pequeño tiró de la manga de su madre, preguntando por qué la señora cantaba tan bonito. La voz de Amara se elevó como un susurro poderoso entre los edificios altos. Era imposible no conmoverse. Era imposible no llorar. Cuando terminó, hubo un silencio absoluto. Nadie sabía qué decir. Todos estaban atrapados en esa mezcla de tristeza y belleza. Luego comenzaron los aplausos. Primero tímidos y luego intensos. Aplausos de admiración, gratitud y profundo respeto. Amara abrió los ojos, sorprendida. Hacía muchos ecos que no recibía aplausos. Hacía ecos que no se sentía vista. Hacía ecos que no recordaba quién era realmente. Daniel le devolvió el bebé. Tenía las manos húmedas. Amara susurró. Tienes un don increíble. Esto es atemporal. Lo que hiciste acaba de tocar el corazón de todos los que estamos aquí. Elevó la mirada, tratando de contener la emoción. No sabía qué decir. De pronto una mujer entre la multitud se adelantó. Era elegante, llevaba un abrigo caro y un bolso de diseñador. Sus ojos estaban rojos por el llanto. Disculpa, ¿cómo dices que te llamabas? Preguntó Amara, respondió la mujer. Sin jugar con un hilo de voz. La mujer del abrigo sonrió con empatia. Soy productora musical. ¿Y llamas en toda mi carrera había escuchado algo tan verdadero? Necesito trabajar contigo, no por la estima, sino porque tienes un talento enorme que el mundo de buscar. Amara abrió los ojos con asombro. No podía creerlo. Pensó que estaba sonando. Daniel y su equipo también estaban impactados. Todo era tan inesperado que costaba procesarlo. Un segundo hombre entre la multitud. Dio un paso adelante. Tengo un refugio para mujeres con niños. Puedo ofrecerte un lugar donde dormir esta noche. Calor, comida, seguridad para ti y tu bebé. Una joven universitaria ofreció ropa y pañales. Un señor mayor ofreció donar dinero. La gente comenzó a rodearla con solidaridad de una manera que ella nunca había experimentado. Amara sostuvo a su bebé contra su pecho y comenzó a llorar.
No enlanto de tristeza, sino enlanto de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sencha que el mundo no era solo un lugar cruel. Sencha que, tal vez, había un camino para comenzar de nuevo. Daniel apagó la cámara y se acercó al... Gracias por confiar en nosotros, Dio. Esta grabación cambiará vidas. No solo la tuya. La de todos los que la escu esa misma tarde el video fue editado y subido internet. En cuestión de horas comenzó a viralizarse. La voz de Amara cruzó fronteras. Millones de personas compartieron el video, escribieron comentarios, enviaron donaciones y mensajes de apoyo. Su historia toca el corazón del mundo entero. Días después, Amara recibió una invitación para presentarse en un programa de televisión nacional. Su voz, una vez perdida entre el ruido de la ciudad, ahora se escuchaba en hogares, radios y teléfonos de miles de personas. Su talento, que estuvo dormido durante ecos por culpa del dolor, finalmente florece, pero lo más importante no fue la fama. Lo más importante fue que Amara encontró un hogar, un trabajo estable y la oportunidad de criar a su hijo en un entorno digno. También comenzó a ayudar a otras mujeres en situación de calle. Usando su historia como inspiración, cada vez que alguien le preguntaba cómo había comenzado todo, ella respondía siempre con la misma frase, un día. Le dije a alguien, sos en mi pidió cantar. Y cuando levanté mi voz, el mundo me escuchó. Y así a mujer que un día fue invisible para todos, se convirtió en un símbolo de esperanza. Su canción no solo cambió su destino. Cambió el destino de quienes la escucharon, porque a veces, solo hace falta que alguien te sostenga un momento para que puedas levantar la voz y mostrar al mundo quién eres realmente.